dushikirizwa na Yohani Mweranda. Umunsi umwe ishengero ribonye ko Yesu atarakiri ku nkombe y'ikiyaga we n'abigishwa biwe, rija mu maso rijabuka i Kafaranawumi rimurondera. Bamusanga hakurya y'ikiyaga bamubwira bati, mwigisha washitse ino ryari? Yesu arabishura ati, nukuri ndabibabwiye, murandondera ariko si uko mwabonye ibimenyetso, nuko mwariye imikate mugahaga. Nimukorere imfungurwa zihera, nimukorere imfungurwa zigumya ubuzima budahera, arizo umwana w'umuntu azobaha, kuko ari we Mana Data yasiye. Baramubwira rero bati, ze tugire iki ngo turangure ibikorwa bishimisha Imana? Yesu arabishura ati, igikorwa Imana ishima nuko mukwemera uwo yatumye. Baramubwira bati, ikimenyetso ukoze ni ikihe ngo tubone duheze twemere? Uza gukora iki? Basokuru bacu barariye mana mu gahinga, nk'uko byanditswe ngo yarabagaburiye umukate uvuye mu ijuru. Yesu arababwira ati, nukuri ndabibabwiye, Musa ntiyabahaye umukate uvuye mu ijuru, dawe niwabaha umukate w'ukuri uvuye mu ijuru, umukate w'Imana ari wo umanuka uva mu ijuru ukazanira abantu ubuzima. Baramubwira rero bati, Mukama urakoze, uraduha uwo mukate. Yesu arabishura ati, jewe ndi wa mukate w'ubuzima, uwunyegereye ntazoba gisonza, kandi unyemeye ntazoba kinyoterwa. Dushemeze ijambo ry'Imana. Nimukorere imfungurwa zihera, nimukorere imfungurwa zigumya ubuzima budahera, arizo umwana w'umuntu azobaha. Bakristo bavukanye, tuzirikane iri jambo umukama ahejeje kutuyagira, kugira ngo natwe ritubere imfungurwa, ryongere ritubere n'umuco utumurikira muri buno buzima turimo hano ku isi, tuzi yuko turi ku rugendo kandi tugenda tugana Imana ari iwacu mu ijuru. Ijambo ry'Imana ry'uno munsi riradufasha kuzirikana nogirana isano n'itandukaniro riri hagati y'imfungurwa zo muri buno buzima, hamwe rero n'imfungurwa zishobora kutuzigamira ubuzima budahera, nk'uko Yesu ahejeje kubitubwira. Mu gisomo cya mbere twumvise mu gitabo cy'Ihunguka, turumvise ibyashikiye Abanyisirayeli, ingene bari mu nzira bavuye mu Misiri, baramaze kujabuka cya kiyaga gitukura, bariko baragenda bagana cya gihugu cy'isezerano, mugabo ngo barasonza, hanyuma baranyoterwa, maze muri ako gahinga baraheza rero bidogera Musa na Aroni, bagira bati, iyapfuma barekeza mu Misiri, ati kuko hoho bari bafite ibyo barya bagahaga, ati kandi bari baciteretse inkono z'inyama n'ibindi. Bavukanye, Abanyisirayeli rero twogira tuti, bibagira n'ingoga kubera iki? Kuko Imana yari yakoze ibitangaro n'ibimenyetso, nogira nti by'akayobera bahinga, kugira ngo ibereke yuko ari Imana yabo, ibakunda, ibagwanira, ibaherekeza, yambana Isirayeli. Abarundi bagira bati, benshi usanga bari bashima nk'ijya. Iyo umukama ariko arabwirira ibyiza, hari aho ubibona no gukenguruka kandi ukabona ko ari byiza, ariko iyo haje amarushwa naho cyangwa izindi ngorane, ugasanga uribagiye rwa rukundo rw'Imana, bya byiza Imana yakugirira, maze ugahava widogera Imana cyangwa uravye nabi, ugasanga urirukiye n'ibitari Imana, ni kuvuga ibintazi. Turabe neza rero, amarushwa dushikira mu buzima bwacu
ingorane zidushikira mu buzima bwacu ntizidukure ku Mana ngo zidutume twidogera Imana canke zidutume tuyihakana, ariko nyabuna twame twibuka ibyiza Imana yatugiriye, haba mu icungurwa ryacu, haba no mu buzima bw'umwe umwe muri twebwe, kuko nta n'umwe Imana idahengeshanya kugirira ibyiza. Imana yamitwiyereka, yamitugirira ibyiza, yamiduhezagira, yamitugaburira, yamiduha imigisha. Duhamagariwe rero kwama tubona ivyo byiza, tugasubiza amaso inyuma tukaraba ibyiza Imana yatugiriye, kandi tugaheza tukamenya yuko uwemera atabura ingorane mu buzima bwiwe, uwemera atabura umusaraba mu buzima bwiwe. Duhamagariwe rero kumenya kwakira uwo musaraba Imana ishobora kureka ukadushikira mu buzima bwacu, izo ngorane Imana ishobora kureka tukadushikira mu buzima bwacu, kugira ngo idukomereze n'ukwemera mugabo, kandi kugira ngo idufashe no kwishingira intahe. Kuko uwemera iyo arinda ibimugora mu buzima bwiwe, akabirinda yigana Imana, akabirinda yemera yizigira Imana, biraheza bikaba intahe ashinga n'imbere y'abo bataramenya Imana canke batarayemera. Nitube rero nk'Abanyisirayeli bidogera Imana kubera ingorane baciyemwo zo gusonza, ariko tube twebwe abama bizigiye Imana no mu ngorane zose ducamwo mu buzima bwacu. Bwa kabiri, naho bidoze, Imana ntiyaciye ibakurako amaboko, kandi Imana ntiyaciye ibahana, ahubwo Imana yabandanije kubihishurira ko ari umuvyeyi. Arico gituma rero nk'uko twavyumvise muri kino gisomwa ca mbere, Imana yo nyene yahavuye iha inyama inkware zaje mu nsago z'abo Banyisirayeli, hanyuma ikongera ikabaha n'amana, umukate Imana ibahaye kugira ngo bashobore gufungura maze bakire ya nzara, hanyuma baheze babone na rwa rukundo rw'Imana, cya kiganza c'Imana, c'Imana itabavirira, c'Imana yamana nabo, c'Imana idahengeshanya kubiyereka, kugira ngo nabo bashobore kuyimenya, bashobore kuyemera, bashobore kuyikunda, kandi bashobore no guca mu mayira Imana yabaciriye. Kuko rero Imana igaburiye Abanyisirayeli, niko na twebwe Imana itugaburira. Imana ntigira nk'uko tugize, uko ducumuye sikiduhana, uko tuyihemukiye siko ikigira, kuko Imana nk'uko Pawulo mweranda bitubwira, twebwe niyo twohemuka, Imana ni mudahemuka, naho twoyanka yoyo iguma idukunda. Tumenye rero na twebwe mu buzima bwacu ko mu ngorane duhura no mu bibazo duhana, Imana tuyitakambiye iratwumviriza, kandi iyo Mana imaze kumviriza ibisabisho byacu n'amaborogo yacu, Imana igaheza ikatugabira, ikaduhereza ibyo dufungura, ikaduhereza ibyo dukenye no muri buno buzima, kugira ngo dushobore nitwaba twemera kandi tukaba turondera kubona iyo Mana mu buzima bwacu, dushobore kubona iyo Mana itanga, iyo Mana yumva, iyo Mana ihezagira, iyo Mana itugirira ibyiza. Uko yihishuriye Abanyisirayeli rero, niko na twebwe uno munsi idahengeshanya kutwihishurira. Ikidusaba rero ni uko kuraba n'amaso y'ukwemera, tugaheza rero tukabona izo byiza Imana itugirira muri buno buzima. Ariko kandi ibyiza Imana itugirira muri buno buzima bituburira canke bitumenyesha ibyiza Imana itugirira, bitwugururira ubuzima budahera, aribwo buzima bw'amaho. Niyo Yesu rero mu nkuru nziza mwumvise yatubwiye iri jambo agira ati, ntimukorere imfungurwa zihera, nimukorere imfungurwa zigumya ubuzima budahera. Nimukorere imfungurwa zigumya ubuzima budahera. Iri jambo Yesu yaribwiye iri shengero ry'abantu twumvise yuko ryamukurikiye ku Imana uheze twarazirikanye ingene Yesu yagwije imikati 5 n'ifi 2 ari hakurya y'ikiyaga ca Genezareti, aricyo ca Tiberiyade. Hanyuma ngo abantu bararya barahaga, eka mbere barasigaza n'ibimanyu byuzuye ibiseke 12. None Yesu rero aravuye hariya hakurya y'ikiyaga,
asuye i Kafaranawumi, rya shengero ry'abantu riramukurikiye, rimusangayo mbere riratangara n'ingene Yesu yabatanze gushika bati mbega mwigisha washitse ino ryari. Mugabo Yesu kubera abona mu mitima no mu vyiyumviro vyabo, yaciye abona yuko batariko baramukurikira kubera ukumwemera no kumumenya ko ari we mukiza, mugabo bamukurikira kubera ya mikate yari yabagaburiye, mbere bobo bagashaka no kumwimika kugira ngo ababere umwami. Bavukanye na twebwe rero ngaha dutegere neza icyo Imana igomba kutwigisha. Turaronderana ubwira ibidutunga muri buno buzima, tukabironderana umwete, mbere ugasanga twibagiye n'iyo Mana kari ibitanga, mbere ugasanga n'umunsi wayo ntituwubahiriza kubera iki? Twatwawe n'imyitwarariko ibidutunga. Mubitegere neza, Yesu ntagomba kutwigisha kuba abanebwe ngo twiyicarire nta ngorane, kandi Yesu ntagomba kutubwira yuko ibifungurwa cyangwa ibindi dukenera muri buno buzima ataco bimaze. Mugabo Yesu agomba kutwigisha ko tworondera cyane cyane ubwo bwami bw'Imana no gusumba ivyo bindi, cyane twereke yuko uwo mwete n'ubwo bwira tugira kugira ngo turondere ibidutunga muri buno buzima woba ari wo mwete nyene dushiramwo mu kurondera ivy'Imana, mu kurondera umukate w'ubuzima. Uwo mukate w'ubuzima nawe nta wundi ni Yesu Kristo we nyene ubwiwe. Nico rero adutumirira natwe ibidutunga muri buno buzima, ivyo dukeneye muri buno buzima kugira ngo tubeho, ntibitwibagize Imana, ntibidutware umutima, ariko nyabuna tumenye yuko twobanza kurondera ubwami n'ubutungane bw'Imana, nk'uko Yesu abitubwira mu nkuru nziza ya Matayo. Kibisigaye rero Imana izoheza ikabitugerekerako, ni ukuvuga ikabitwongera nk'imigisha n'imihezagiro yayo, maze rero mu kurondera ibidutunga tubirondere mu butungane, kandi twongere tubirondere twubahiriza amabwirizwa y'Imana n'ijambo ry'Imana, dushira Imana imbere kandi tuyikibanza ikwiye. Niduhaga turondera gushira ayo matungo, amafaranga n'ibindi mu kibanza cy'Imana, w'Imana nayo duhaga dusubira inyuma cyane tuyibagira, ariko twame tuyishira imbere, tunazirikana yuko Imana ariyo soko ry'ivyiza byose, kandi igikenewe gusumba ibindi ari ubwo buzima budahera. Ni katekisimu ya kera abavyeyi bacu bahora batwigisha nk'uko nabo bavyigishijwe. Ari igitero cyagira giti, mbega icyo umuntu yo kwitwararika kuruta ibindi ni ikihe? Icyo umuntu yo kwitwararika kuruta ibindi ni ikihe? Baca bishura bati icyo umuntu yo kwitwararika kuruta ibindi ni kimwe, ni ugushaka gukiza umutima wawe, nicyo gisumba ibindi byose. Gushaka gukiza umutima wawe nicyo gisumba ibindi byose. Hari cyaca gikurikira baca bagira bati none igituma umuntu yo kwitwararika kuruta ibindi ni iki? Igituma umuntu yo kwitwararika gukiza umutima we gusumba ibindi byose ni iki? Baca bishura ati nuko umutima aruta ubuzima, utazokiza umutima wiwe ibindi byose bizoba bimupfuye kubusa, bitaye ko nico Mungu adutegereza. Utazokiza umutima wiwe n'ibindi byose afise bizoba bimupfuye kubusa, bitaye ko nico Mungu adutegereza. Egi katikisimu ni ya kera, ariko nuno munsi iracariyo naho tuyiga ku bundi buryo, ni kugira ngo twumve yuko icyo twoshira imbere y'ibindi byose kukiza umutima wacu, kugira ngo dutorane ubuzima budahera mu ijuru, ntidutwagwe n'izo mfungurwa zihera. Erega na Yesu yarabitweretse aho yari yiriwe arigisha abigishwa biwe bamwinginga bati ngo ufungure, mugabo agaca bishura ati erega jewe ndi n'izindi mfungurwa mutazi, ni ugukora icyo Imana ishaka no kurangura igikorwa cyayo. Iryo jambo turisanga mu nkuru nziza ya Yohani. Imfungurwa ya Yesu ni ugukora icyo Imana ishaka no kurangura igikorwa cyayo. Natwebwe rero duheze dutegerere Yohani. Imfungurwa ya Yesu
n'ugukora icyo Imana ishaka n'ukurangura igikorwa cyayo. Na twebwe rero duheze dutegere rero yuko imfungurwa isumba izindi ari ukurangura icyo Imana ishaka no gukora neza ibikorwa byayo, kugira ngo biheze bidufashe rero uko kuzotorana ubwo buzima budahera, ari bwo buhigwe twese twama turondera kuzokwinjiramwo umunsi twasozereye buno buzima bwacu bwo ngaha ku isi, ariwo kandi rero mukate w'ubuzima nk'uko nari nabivuze uzodushikana mu buzima budahera, ariwe Yezu Kristo wenyene. None rero icyo Imana ishaka ni uko twomwemera, tumaze kumwemera naho tugaheza rero tukamugendanira, ni ukuvuga tukamwigana, tugaca mu makanda yiwe, tukagenda turakora ibyiza, kumwe aho yaca hose yagenda aragira ibyiza, kugira ngo duheze rero natwe dutorane ubwo buzima budahera. Umaze kumenya Yezu nk'umukate w'ubuzima akamwakira mu buzima bwiwe, niwe rero ashobora kwigenza nk'abakristo. Kandi Yezu ararondegwa nk'uko n'abarundi no mu buzima bwa misi yose bagira bati ntivyizana birarondegwa, Yezu dutegezwa kumurondera. Erega na ba bantu bamurondeye naho batari bwamenye ico bamuronderera, batubwiye yuko bavuye nabo nyene hakurya bakaza banyaruka, mbere bagafata amaso bagasanga Yezu yamaze kujabuka yakutse i Kafaranawumi. Bisigura iki rero? Ko na twebwe abakristo dutegerezwa kurondera Yezu, dutegerezwa kubanguka nk'uko twaje mu misa kumusenga, kumuninahaza no kumwumviriza, tukamenya guhagarika ivyo twarimwo, tukamenya kuva ku yindi nkombe y'ikiyaga kugira ngo tujabuke tuje kurondera Yezu, maze kugira ngo tumaze kumumenya duheze rero tumugumye kandi duheze tugendane nawe. Pawulo mweranda mu gisomwa cya kabiri twumvise yatwigisha ingene abamaze kumenya Yezu bakamwakira muri uwo mukate w'ubuzima, no mu ijambo ryiwe yatubwiye ingene bategerezwa kwigenza. Yatubwiye ati inshuti zanje, ivyo mbabwira ndabishingira intahe ku izina ry'Umukama, ntimuhirahire ngo musubire kwigenza nk'abapagani bitwararika ibitagira mvura. Mweho uko siko mwamenyeshejwe Kristo, ntimusubire kwigenza nk'abapagani bitwararika ibitagira mvura. Bavukanyi, Pawulo mweranda n'urugo hatuvuniye. Twebwe twarabatijwe tuba ba Kristo, twemera kuba abagendanyi ba Yezu, twemera kuba abamwigana n'abaca mu makanda yiwe. None rero ntibibereye ko twoguma twigenza nk'abapagani baguma bagendera mu bitagira mvura, byaba bya bindi byo kurondera bibatunga muri buno buzima bakibagira Imana, byaba bya bindi byo kugendera mu bigirwamana. Ico cyose cyitwa kurenga ibwirizwa ry'Imana, bwaba ubusuma, bwaba ububeshi, bwaba ubusambanyi, inyambaro mbi n'ibindi bigaragaza yuko umuntu ataramenya Imana. Twebwe rero imigenzo yacu n'ingendo zacu n'ingiro zacu zimote ubweranda, kandi zibe izitandukanye n'abapagani bataramenya Imana bakigendera mu bitagira mvura, kugira ngo tubashe natwe rero gushingira intahe Imana, tubashe gushingira intahe Imana mu kwigana uwo Yezu yaje kutwitangira nk'umukate w'ubuzima, kugira ngo turonke natwe ubwo buzima. Tumaze kuburonka natwe duheze tugaruke tubera abandi isoko ry'ubuzima mu kwitangira abandi muri bya bikorwa by'urukundo, mu kwitangira abandi muri bya bikorwa byo kumenyesha inkuru nziza. Murazi ko turi mu mezi abiri, ukwindwi n'ukumunani, Ekleziya y'u Burundi yahariye ugusabira itora n'itogwa. Mugabo kandi tugenda turakenguruka n'ivyiza by'Imana, ariyo kandi umuvyeyi wacu Papa akatwibutsa yuko uwabatijwe wese ari umutumwa, kugira ngo kubw'ibatisi mutwaronse natwe twitwararike no kumenyesha abandi Imana, tubicishije muri ya mibano mito mito, tubicishije mu mihari y'ubutumwa, eka ndetse mbere tubicishije no mu ngo iwacu, mu kurera neza ibibondo Imana yaduhaye, tubireresha ijambo ry'Imana n'igisabisho, eka tugendera neza na kino civugo ca diocese yacu kidutumirira kunagura ingo n'imiryango mu kurera neza ugwaruka rwacu. Naho nyene tuzoba turiko
turamenyesha inkuru nziza, tuzoba turiko turigenza nk'abamenye Yezu, tuzoba turiko turashingira intahe Imana. Mu gusozera rero nogira nti iri jambo ry'Imana twese riradutumiriye ubwa mbere kwama twibuka ivyiza Imana yatugiriye, bigaheza bikadufasha no kwigumya igihe tugeze mu ngorane, ntitwikure ku Mana, tukama tuyizigira kandi tuyirukira. Ubwa kabiri, iri jambo ry'Imana riradutumirira kutitwararika indya zihera, tukitwararika nyabuna imfungurwa zituzigamira ubuzima bwacu, ariwe Yezu Kristu yatwihaye nk'umukate w'ubuzima, kugira ngo tumwakiriye duheze dukomere tubashe kumwigana. Ubwa gatatu, iri jambo ry'Imana riradutumiriye kwigenza nk'abamenye Yezu Kristu, tukavavanura twese n'imigenzo ya gipagani. Amen. Muve hasi tugaragaze ukwemera kwacu. Nemera Imana imwe rudende, ibiboneka n'ibitaboneka, nemera kandi umukamo